Adenta Ayalolo bus station wa na Gwel choices Gwel yani idea Gwel yi otobi di gu afidie mu a car no egumugumu a nyaade a esa egumugumu a be adwuma na ore kra fi se wonto fem go from fengu mu ne nyina no na Gwel no na wode agumu a kire se ye adwuma de boa wo Gwel de yani idea tia no apɛ Gwel na wonso ato na Midimafo Herbal Hospital Dr. Time da so no Midimafo Herbal Hospital aduyefo mu obenefo ane abrofo abona baso Midimafo Herbal Hospital Dr. Edu Jamfi apegye na bodini mu aye no Professor Edu Jamfi Midimafo Herbal Hospital papa no abina ya hwem dodo na ya asabia no odi bia bapoko asema yera ya sisi ade kotodwe ade afei sasaboro ne nyire etwi akọ dia ni kan se stroke ya de odi ko Midimafo Herbal Hospital Dr. Time da so all the time to zo empa ho kra awo enei Midimafo Herbal Hospital ba ye yemfa wo entwa wo afo mpo abio yemfa wo entwa ma fefefe oba fefefe nam ho na esanse wo mo ani wo si so awo nti ye twa ne mpoa ena ye na wo ono nso ade wadi bia dibia entwam mpo na wakasa meboso mi apa ho enti ko Midimafo Herbal Hospital also bewo afa ho afa ba poku asema yira ne ye wo frɛ yen 0244 774 282 0244 774 282 and 0500 727 215 0500 727 215 medini ade papa entwibu asia ko afia de hmaima yanye bre na yentie kasie emu ensem we aye enegana ne ede bro top radio 103.1 suwe Yes, wuti na obeti ensempa ene nyompa every radio ni dino intiti dino top 103.1 FM afi kasie no ahyase nie na sesei omesika krabia batan Bank of Ghana no ye enhyehyeye sede ye beya sidi no ana ho odene no sesei tetia na etete pansamo sidi na ho odene ne de ensonic sesei kra Ghana sidi no dollar no abunua ma baabia watwe na se adna koduro no enya de so ani ama sesei ukra dollar no ba ko a sidi no tumi nya sidi num sidi no edunum 15 cedis wurade eti dollar pa na ama ye sidi ani maguri ase sei na modie ye ba nya bekyerechire mu yie sremu ada enwum yi sidi no ene dollar ntokwa no eka ni nyina yentie ketua bi yemfa nhyase ye ne mekyerechire mu yie akofo dam pare dollar na break jelo ko chile to prison mayo akofo dam pare dollar na break jelo ko chile to prison mayo akofo dam pare dollar na break jelo ko chile to prison mayo akofo dam pare dollar na break jelo ko chile to prison mayo yes when I say I hit for Amuri Murero Ratu and top radio Bakushi Lesaku Baku and top radio don't everything that you but when you say what you do this up from them we say I feel me we don't see you in the chief true yeah we did this so to Amuri Murero Ratu Tampare top radio enti dollar no any cedi ntokwan ye kan say na yeyie Dr. Ines Tadison ona oye amrado odo mayi sikakrabia batan no ano se governor na say asemu a woka e de abo mamma nyina amane nyine se no wo mo ba bete atuate dom ku obi wo mo no emma mete atua wo nipa bonifo bia so kekese womu a abochifo ye omo sisa sikai utwamu anu ofrel o sisa sika na sa goro boys ye omo ne na mali fo ye omo anim fiamfia omo tete sekre ne kejeti ye womu no na Dr. Ines Tadison kire se womu bete atuate ku obi na se atuate ku no omo bete atua e wo sa nkofo no so efiri se omo nyina ka ho bi na ama dollar no anya ahodene ache sidi
na ɛno nyinaa mu no ɛka nhyehyɛeɛ a wɔn ayɛ ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ na wɔde bɛboa ama sidi ne nso anya ahoɔden wɔ ɔman mu ebie wɔ na ebie mu na wɔkyerɛ sɛ nhyehyɛeɛ a Bank of Ghana de gu akwan mu ɛne nafua kakra bi edi anim yi bɛyi obiara bɛhunu sesaeɛ ɛwɔ dollar no ɛne sidi no wɔn ntɛm ntawantawa no abɛda hɔ no asesei no ɛne ama dollar no aburu sidi no atwena sia ma baabi a watwena akɔtoɔ no ɛnya adeɛ so ani kura adwadifoɔ brɛ wɔn ɛkra nneɛma brɛ obi a wɔtɔ adeɛ brɛ adani a yɛde dollar ne kɔfra nneɛma de ba na yɛba yɛbɛtɔn ne sidi di ama mo ɛno nti na mo nso mo tɔ ne sidi ane bo ɔde ne na ɛne nyinaa no ayɛ sɛ wɔn mo a wɔn nso sensɛn sika te sɛ goro boys ne saa abɔkyi fui wɔn mo nyinaa ka ho bie ɛna ano adakora ma ɔman nso afɔ hwɛ sikasɛm soɔ ɛde bɛto abɔntene Dr. Mohammed Amin Adam ɛkyerɛ sɛ wɔn mo nso so ɛyɛ aban contract sɛ yɛama no contract yɛtua ne Ghana sikam na ɔno mmom de sidi no akɔtɔ dollars na ɔde dollar no agu hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a dollar no bɛkɔ soro na wakɔsesa no bɔtwoo na waba abɛdi eti ɛba no saa pɛ ne yɛn ne ɛho kyerɛ yɛn eti wɔnum nyinaa ɛyɛ nhyehyɛeɛ a Bank of Ghana ɛde gu akwam na aboa ama sidi ɛne dollar no sidi no anim atumi abɛnyam kakra Dr. Ernest Addison adesrɛdeɛ mmom so na ɔtan kɔɔ so ɛde kyerɛ wɔn a wɔn sisa sika no nyinaa manoni sika dollar pounds no mu Europe ni euro ni adeɛ no nyinaa sɛ obi antwe ne ho mfiri saa da wo basa no a ɛno tia wɔ mo mra no nhyehyɛe no ho social media so titire na wantwe ho amfiri ho na ɛno nso yɛ so mu a ɛne mra no bɛko ahye yɛntie Dr. Ernest Addison. The bank has set up a task force to monitor all the foreign exchange bureaus to ensure compliance. The foreign exchange market is also affected by sentiments and pronouncements made in this election year, and we urge all to manage pronouncements which weakens confidence in the local economy. The Bank of Ghana is taking measures to improve market conduct and instill sanity in the market for foreign exchange. To this end, the bank has worked with the Ghana Association of Banks to streamline documentation requirements for foreign payments to minimize the incentives to resort to the informal markets. To deal with the high demand pressures on the foreign exchange market, the bank has taken steps in the past few weeks to directly absorb foreign exchange needs of some corporate institutions, and this has led to a reduced pipeline demand for foreign exchange from the commercial banks. The bank is fully aware of the operations of illegal operators in the foreign exchange market and is working with the Financial Intelligence Center to monitor or set up a task force to monitor all the foreign exchange commercial banks. The bank is fully aware of the operations of illegal operators in the foreign exchange market and is working with the Financial Intelligence Center to sanitize the market. Foreign Exchange Bureau monitoring will be stepped up to ensure compliance with their regulatory framework. In line with this, all foreign exchange bureaus advertising rates outside their premises and on social media platforms must immediately desist from the practice. And at top radio, back. Enti wei eye amrado odo a omensi kakra bia batan no ano Dr. Ernest Addison ena okasa yen na ye toaso akọ ensemfufuro mu aha top radio 103.1 so ene Ghana na yegu so ede sum we arishman ma yenko enwasua mu kakra na omeyi enwasua kubatan Ghana Education Service nso ena ose school mpanimfo miensa wɔn nyinaa wɔn atu wɔn asen na mpanimfo miensan wɔn ɛyɛ mpanimfo wɔn da school ntoaso ebia no SHS baako ya ɛwɔ Framantam mu ɛna sese wɔn atwe wɔn aso yi na nhwehwɛmu nso so ɛkɔ so ɔfa no korɔ no bobi a wɔn abɔ ɛfa school nnuane ɛne school nneɛma bi a yɛde boa nkɔdaa no adidie mu na school mpanimfo miensan ɛyɛ Richard Ametoze ɔno no wɔyɛ school ni nyinaa beza ɛna Jom Jikunu Jikumu ɔno nso ɛna ɔyɛ matron ɛwɔ school hɔ ɛna afei ɔpanyini Alex Obuadi ɔno nso na yɛ storekeeper kyerɛ sɛ ɔhwɛ baabi a yɛde enuane ɛne school foɔ no nneɛma no nyinaa no eguo na sese de agi yɛ sɛ wɔn atu wɔn nyinaa sɛn animu yi a yɛ a wɔn ɛyɛ nhwehwɛmu na nhwehwɛmu no nyinaa no
wɔsi nipa bi na bɛyi wɔn mo asotire na ano fiada no efiada etwa mu yi a ɛna obi bɛyi wɔn mo asotire enti ntɛm a ɛna wɔn ne nipa bi a wɔn awie sukuu ni ebi panyiɛ ɛna afei assembly member a borɔno no so ɛna wɔn nyinaa ɛbɔ anan kɔfiri wɔn mo awora wɔn kɔduru sukuu hɔ a bɛɛza yi ɛna wɔde matron yi kyerɛ sɛ nneɛma a ɛwɔ sukuu hɔ ɛnyɛ asɛm ketewa nnuane wɔn mo atwe agu kaa mu ntoosi ɛwɔ ntomtrom te tomatoes yi wɔn mo atwe bi agu kaa mu makra yi ɛfrɛ ntinapa yi wɔn mo atwe bi agu kaa mu nneɛma a kyerɛ sɛ akahya anom ne adeɛ wɔn de siesie sukuu hɔ ntontom duro nom ne adeɛ de kum ntontom insecticide nyinaa ɛde nneɛma pii matron yi ebi hyehyɛ no ho no aso abi agu ne bag mu no wɔ ne bɛɛza yi ɛnyɛ asɛm ketewa o wɔn de korɔ eti ɛhɔ apɛ ɛna sɛ nipa mmienu no deɛ wɔn mo ɛdoa wɔn mo eti akyire yi ɛna headmistress no nso wɔ sukuu hɔ no ne awura baako no nso no aduane cook no wɔn mo kɔkɔ kyee no ɛde wɔn mo ɛka ho so wɔn nyinaa ka ho bi ɛna wɔn mo ɛbɔ ɔpɔ ewia sukuu no ɛnneɛma saa na sɛ deɛ sukuu pɛɛ mu abɛdi akyire no amaga pɛɛ mu abɛdi akyire no ankasa headmistress no ne deputy no sɛ deɛ gs foɔ so ɔno deɛ animuanim yi a ɔmama apolisifoɔ asɔ ne dua puo mu akyerɛ sɛ wɔn mo ɛtoto n'ano ɛwɔ apolisifoɔ atenaeɛ koraa na krataa wɔn de baa ne dan no gs foɔ kyerɛ sɛ saa nipa mmiɛnsa yi wɔn mo atu wɔn mo asɛn yɛ a wɔn mo aka akyerɛ wɔn sɛ wɔn mfo wɔn akyi nya bibia na wɔn yɛ no sukuu no mu bia wɔn mfa nya sukuu pɛɛ mu headmaster no headmaster no ne ho te papapapapapa ɔno mpo anyɛ wei na mo a mo di n'akyire no mo na mo wia nneɛma mo na mo wia nneɛma Richard Ametoze ɔno yɛ Beza Jom Jikumu ɔno yɛ matron ɛna Alex Obuadi ɔno nso ɔboa mo mu adi storekeeper sese deɛ ya mo no nyinaa de wɔn di bra to hɔ a headmaster no na ɛhwɛ sɛ de bre wei nyinaa ne nyinaa mu no nhwɛmu ɛkɔ so a mo ate ho abedwakuo na ne nyinaa no ɔmo yɛ nhwɛmu no ehunu animuanim yi na ɔtwe mmienu ntam yi a na wɔn de deɛ wɔn hunu yɛ ɛwɔ wɔn nhwɛmu no mu nyinaa nso akɔto mpanimfoɔ animu enti wei nso ne asɛm a asie ɛwɔ framantam mu kyerɛ sɛ nkwadaa nneɛma egyare aduane deɛ de yɛ aduane ama nkwadaa no die no wɔn no ewia na wɔn ne wɔn kununom ne wɔn yerenom akɔdi ɛna sisi deɛ yakye wɔn mu yi. bsb ọ̀nà ṣe àhínfàn àwòrìbù rèrò rátúrú. ẹ̀dà top radio baako hwii mmiɛnsa gbom baako. ogu so a wutie na Ghana free top radio 103.1 so ɛna adwuade anwummerɛ abusua yɛnto aso ne yɛnkɔ nsɛm foforɔ mu ɛ ɛne sɛ amanyɔkuo no deɛ ɔmo boaboa wɔn ho paa afei abatoɔ no nyɛ adeɛ a wɔn ɛkɔ n'ahogono so wɔn kɔ n'apabene so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a otumifoɔ tumi wɔ mpanyin so ɔwɔ ɔka wafa abɛtire abatoɔ no nso deɛ wɔnyɛ otumifoɔ otumi wɔ nti wɔn kɔ ne mɛmɛm na wɔn kɔ nyinaa no ɛwɔ sɛ wɔn hwɛ na wɔn toto wɔn nneɛma eyie na wɔn nneɛma a wɔn toto ne yie no nyinaa no ɛna ama kyerɛ wɔn nso wɔn bɛyɛ sɛntwerɛfoɔ nhyiamu kɛseɛ paa ɛwɔ atofɔsen ɛne gɔfrɛde abo adame wɔn asɛm na ɛbɛtɔ hɔ na anoi no ho ɛna afei saa gyapa nso nsɛnsɛm no ɛbaeɛ no wɔn ahwɛ na wɔn aka ama no akɔ akɔsi wɔn nso wɔ nsɛm bi wɔn ɛwɔ so wɔn ka ne kyerɛ wɔn ama nyinara ɛma obi ate aseɛ na ɔkyerɛ no wɔn atumi ayɛ saa nsɛmtwerɛfoɔ nhyia mu no ɛde ato ɔman mɛ anim etu ɔkyena kotoni maa da ɛtɔ so aduonu nwɔtwe yi May 28 ɛna wɔn ɛyɛ saa nsɛmtwerɛfoɔ nhyia mu yi akyerɛ sɛ wɔn nso wɔn wɔ adanseɛ yɛ a wɔn ankasa ɛnso akɔduadua nsɛm mu akɔnya yɛ ne nyinaa sobo a aban mmerɛ nim nipa nyini gɔfrɛde ɛbo adame wɔn ankasa n'anum tom wɔde agyina so bɔɔ wɔn ankasa mmerɛ hyɛ bedwa fie wɔn kandi nipa nyini nimonyamfo atofɔsen na ɔgyina so ɔtwe no yɛrɛ dɛdɛdɛ ne kɔɔtoɔ sɛ kɔɔto mfa ne ntumu nanso nyame na adi atofɔsen ho afɔfie nei ɔte aseɛ na Richard Japan nso n'asɛm no wɔn bɛhwɛ wɔn mu adanseɛ bi ne adeɛ yɛ ne nyinaa no wɔn bɛhwɛ no wɔn aka ɛne nipa bi wɔn wɔ adanseɛ paa sɛ wɔn nso yɛ nkɔɔfo wɔn ayɛ wɔn adwuma wɔn yɛ businessmen yɛ akyerɛ sɛ wɔn nyinaa egyina nsɛnsɛmɛ yɛ akyerɛ sɛ yɛdi wɔn asɛm wɔ tiefoɔ kae
atofo se ni die sa yi onuado ka bia dwamahama penso wo mkofa ba ka muntum bia na ya asabia soronko a ka ne bie mu a ya asabia ne manko a ne wo mu no se mka sa onuado no aha se gofere ye bu adame kire se atofo se ne oka ho ono odi ani mu nti no dwirim de course we nyina eno nti na odi no kogina court no na Richard Japan so de enyina enim se na wotwe atwa mu no ono ankasa nso court era no wo kire se gofere ye bu adame kuro yi a wono nso so ene wo mo aye nhyiamu ahodo ya kire se bra ahodo mu a ebi kura no ye telephone so yo mu di nkomo ya ni nyina o hye no se chenchina adanse bi wo ho so odi gina so no obo ne kwa adunia ade na ni nyina mu no aban lo ye panyina tena ye no ebotu gui adenti na wo ba be frame ye wo ba be frame ye kan kire me se na wo jakpa wanya adanse bi nti no dabi go frere bo adam ye mfi no kura so onipa ma obotu gui bu na ligu so tokọ so court se court ni nasem na saa brantie no nso ayemfom so na Richard Jakpa enso so wo court na we nyina na NDC for se omo adanse pa na emfa ho se attorney general no enso anye Richard Jakpa na danse anu oso anya ni nyina antumo no we na ama NDC for nso ka se omo videos emfonini kasafo ebi ya omo emfonini nkasa ni nyina akire no omo enne nso wo ho ya omo tese nipa kasa ya ni nyina eye po a nipa bi boye editi a atofo se ni ade na we hunti ene wo kyenen omo se omo ye ensentrefo nhia mu a ni nyina mu no NDC di agya rempimu asiedu a se mi nyina ba isi ne sere so eye entontom kofa bai entontom ru entontom panyini General Mosquito Odmunyamfo Johnson asiedu nkatia ono wo beka sei nyame adu no okye no kasa de besi obia ne nso ye de ebebre mo ewe adishman ma ogusu awutie enega na free top radio 103.1 so na asemu edikan ye de bre mo se Bank of Ghana ye nhyehyeye na abochifo ene he krache sika na gu bag mbra ma mensesa ma o sankofo ni nyina ka ho bi na ama dollar no wanya ahodina chensi dinti omo behwe no mu asia no yanko na yene Dr. Samuel Wolanyo oye economist sikasem wabini mu eni asetena mu nkontabuo die akura wi ni mu enye yie kura Dr. Samuel Wolanyo oti enka top radios ni ye mu adwo yo mo ti san nyame adom ye ho ye doc na nso yes adom ye do ba ade ase se Bank of Ghana be ka kire ye se efiri titi nyina yi asidi no dollar ne bo no afeina wo mu ahunu se abochi fuo goro fuo ani forest bureau fuo binom suba bi nti na ama sidi no na ho odene kwa na ekofom ti afei no mbetu ho anamon Dr. Samuel Olanyo wo de wabene nimdie bi atise yewa na wosi ebizao etene wutirim yo midasipi. Good evening to our cherished listeners. Issues concerning CD's performance against international trading currencies and vis-a-vis the dollar. A very disturbing issue. Very disturbing in the sense that this is a problem that is narrowed to the Bank of Ghana itself. Also, the activities and operations of the forex marketing is being monitored and supervised by the central bank itself. But I've also conducted research, and found that most of these Goro boys are agents rather for the staffs of Bank of Ghana. So what happens is that from beginning of the week, like Monday, then monies are released to them. Dollars are released to these Goro boys. Then they trade on it by Friday and the account. And see, at the end of the day, sometimes it's very problematic. Say, I heard Bank of Ghana indicating, say, of FIT, such an activity, because it's largely by the Bank of Ghana itself. Now, you also realize, say, the issue about supply, demand of the dollar. Sometimes these dollars are coming from the neighboring countries, most at times Togo and Nigeria. So most of the time these dollars are not
been originated from Ghana. Because most of the times when demand exceeds supply, it's a need, say, it needs more dollars in the system to be able to transact business. So at the end of the day, we need to fall on other neighboring countries to provide us with this US dollar. And most of these dollars that we find in the open market and now night markets are from Nigeria. And at the end of the day, you ask one simple question: whether the central bank, Bank of Ghana, Ankasan, is on top of the job, or they are only playing political gimmicks. I believe say political gimmicks, because I have personally outlined and written to the Bank of Ghana and wrote to the government, say, the only way we can stop the operations or now we will be able to control the depreciation of the local currency against the dollar is simple. Why should schools in Ghana be charging in dollars? Why should aviation lines be charging in dollars? Why should hospitals in Ghana be charging in dollars? Why should hotels in Ghana be charging in dollars? Why should certain companies in Ghana be charging in dollars? So these are fundamental questions. They affect, are contributing to the high demand for the foreign currency. And when there is high demand, definitely you need to pass through every possible means to making supply into the economy. Now we say there are other multinational organizations. Instead of us indicating, say, whatever that it takes, most of the contracts should be signed in Ghana currency. We will decide to sign this contract in dollars. And once we sign this contract in dollars, at the end of the day, if there is default or any other issues relating to the transactions, your payment must be in dollars. And at the end of the day, we need more dollars to even pay people that we owe. And until we have been able to decolonize our mentality, say, the welfare of this country, Ghana, must come from us. For how long? You just bear with me. For how long has Bank of Ghana been shouting all this while? They will simply not going to do anything. There's no way that the city can gain or appreciate against international trading currencies, especially the dollar, without supporting industrialization, without supporting domestication, without Dr. Olanyo, Pacho Timinka. Marty. Pacho Timinka, Jinasumenko, Otiminka. The emisa one say, Entino, a said, dear, said Ghana. And quoshe say ya di city ne be ye bi ati say de na wo kan say ye wo hotels bi a dollars no mo charge ye wo edan bi ho na wo han a square meter ye susu square meters na square meter bi a ya ju bi a $10 enti edan mu kase no square meter dodo na ye de begina so ade ama wa han ye eye ho ya sade ye san quohwe e ma sa ne o ma we nyina ye si ano yo what we say. Such issue is very, very much complicated. So the Bank of Ghana have that jurisdiction. That jurisdiction in terms of supervision and the monitoring and evaluation and supervision of the central bank, that needs to really check all these activities. We have policies. Why should we be in Ghana and we are paying everything in dollars? As you even rightly say. So such attitude are contributing towards the high demand for the foreign currency. As when there are high demands, it will appreciate. When there are low demand and there are the dollars are in the system, everybody wants the dollar to be bought for him. So you need to reduce, then people will be able to patronize. But when there is scarcity of the dollar in the system, it's all about the winner takes all. And we need a strong economic reforms. But Bank of Ghana, Ankasan, is in bed with the government. And they are not able to take proactive policies and roll out proactive policies and programs. Now,
such programs, bet me abua the indigenes. They are not interested in that. Once these Goro boys and forest bureaus, most of these forest bureaus are for government officials, either past or present. So at the end of the day, they are only thinking about their welfare. They are thinking about the profit margin that comes to them. And at the end of the day, when there is high level of demand for the foreign currency, Apushi inflation to also go high. Apushi interest rate to also go high. Apushi even the central bank itself to maintain the policy rate high. Affecting the exchange rate, affecting the growth rate. And it has also increased our debt stock as a country. And at the end of the day, it's like we don't have leaders. Now, Dr. Olanyo said, "Ye instrument now, me musa say ye to me to said ye ni akendifo. Enti no Sydney dollar no. Wo hwa dollar no Goro boys no ba bi omunya sika ni free. Forest bureau no said ye o kirem say aban mu mpanimfo bi dia no. Ya aban mu mpanimfo ene ya manyofo yi na ama dollar no atwe Sydney musa no ana. Sa pepe. Eno nti no mu ntumi nya ho hwe no. Noise can buy by Entino say Bank of Ghana kase or buy be 2 sanko for we so san wo be form tax force at 2 sanko for we so sa anyanukre they go on to me say just talking, they can't do anything because they are the same people causing the trouble. Say political or government influence be bemuntiana all together. Lack of political leadership and political will. Na and then so dear, Yawaha na Ghana Federation of Traders for say, one ma empenimfo na otwemienu, aban na otwemienu say, on fam peg dollar cedi no, e man magina 10 cedis, $1 10 cedis. Omu ejina so. Also, such moves also have its consequences. When we say by the time you realize ever escalating inflation, so you can patch the dollar against the cedi, but inflation, ever escalating inflation, and once such things happen, ever increasing the cost of living, and Ghanaians will suffer more. Ewo kwan be so. Ewo kwan be so, Dr. Olanyo. What we say, if you purging a currency against other, economically, any reality. What we say, you need to allow the currency and now the denomination to determine its value. By purging, meaning say, okay, we agree, say the dollar is doing far better than the cedi, but let's pretend on paper, say the dollar to the cedi, this is how it's performing. But invariably, ever affect you or inflation will expose you. Na cheza die kweli yentumi nya ho hwe no ana. Yentumi nya hi unless we are supporting that in that production. So unless government abandon pumping money into the agri-business sector and agro-processing, then you better reduce our importation. Then once we reduce our importation, when we say the money that we need to spend on importation into this country, that dollar transactions will becomes a revenue to us as a country. And the other ones, we say, we need to really support the Tema Oil Refinery, to develop their capacity to refine at least 70% of the domestic consumptions, gasoline and gasoline. And so that the money that we spend in importing refined gasoline and petrol and diesel into this country, those monies will remain in the system. Then also the third one has to do with the pharmaceutical industry. Government is spending so much money importing drugs into this country. When we say the World Health Organization has given license to some pharmaceutical companies in Ghana, and they will be able to produce and manufacture any kind of vaccines and drugs. But our bankers, they knew very well, say, if those drugs are produced
in Ghana, Ghanaians will now know the unit cost. So it will be very difficult for government to procure 30, which is maybe like 30 cities, and be telling Ghanaians that it's 300 cities. Sure. And so government will prefer buying it outside and inflate the cost. Doc. Then politicians make more money out of it whilst we suffer for it. Doc, me no wase anwumre na bibia ni ebesa no ato aso. Ye da ase. Yo, miss me that CP. Dr. Samuel Olanyo ono sikasem ni asetene mu nkontabuo. Wabene mu pa na mote se yene no edi enkomwe. Aha Top Radio 103.1 so we eye ne Ghana na yeguso a yede sumwe. Ye kwaje nkrato yi aba na aya sabi adwuma kuwe da oboda roso ohia nkofo no mo aye adwuma mesrewa se wasua nurse die na opadwuma ye we ye pharmacist we ye sonographer we ye lab technician we ye cleaner we ye accountant we ye PRO we ye PA ne nyina betumi do CV aba na odo passport pictures mienu aka ho de aba Top Radio fidua mu okokomlemle ha na obetumi so afrem panimfo e wo 0246 209 305 0246 209 305 and 0244 704 910 0244 704 910 we know a hospital adwuma ya kire se wa wetumi ayese adwuma mu bia nurse pharmacist sonographer lab technician cleaner accountant ana PRO ni PA no una offer sa number sie na PM Travel and Tour Agency for omone na na mama ground Dubai no omode okro no e baso den anya asamketwa ya $2,000 utia omode obeka ho na nso akọ Dubai ko hwe Burj Khalifa nom na omowie no Burj Khalifa nom na fe no mo akọ niema nyina ntimesrem ada akwantusem ne ahodo ni nyina no so mbetumi de yakọ PM Travel and Tour Agency na mako no omode mo atu kwan akọ Singapore, Dubai, South Africa ne biamye keke ka ho nyina omo aye ticket ne travel medical insurance nso e de maw frɛ womo e was 0509 404 627 0509 404 627 na 0303 943 257 0303 943 257 PM Travel and Tour Agency akwantusem mu nyina mu kantin kanono na enuro miensen eya bibiduro kan ya ebanage heba na diaba na ebanage fo nwe ya miensa eye hepa plus pavi and a plasmos mixture say nwe miensa ye friend de fearsome 3 ekura wayade adwane mu na amuro mu ewo nipadua mu de denie yade bi hihye ho ti se stroke nom sichire yade akoma yade mogabro so kese amro so ni nyina no num nro yi a etuase ekura ebunu yade hihye ho ene mafie ene kina menyare nso menti apo ni nyina se unya hepa plus pavi ne plus was bi no no a eboa atinka no atiko fom no ni nyina eboa mo mane basoro obi oho enam yare watete tibia ye no ho a kope Hepa plus Pavina plus was mixture ebanage for na diaba Mr. Wada fre 0542 778 572 0542 778 572 and 0542 807 907 0542 807 907 na ebanage for wamwajo so na yesu dem power battery canteen kanono yesu dem power battery mu ahodene mensa yesu dem power batteries mu nyina osintariye ne hodene papa egumu ahodo ya kire se chloride exide battery no eno ye power last year or 9 plates go see 33 plates yesu dem power batteries and all Voltron battery and also no ye calcium quality ya eno 11 13 and 17 plates ni nyina so ne hodene ko abosu kan JCB edan no mu na bepe yesu dem power batteries freyen 0244 666 857 0244 666 857 na 0571 628 888 0571 628 888 na yesu dem power batteries ajo so Angel Bakery original pano show pano ye dedodo unya bi na uni abusuan mu di na bowie anopawia ne anwumre panu yede udi a emfono
ɛyɛ Angel Bakery Original. Yɛwɔ sugar bread, cocoa bread, sweet bread, and butter bread nso ɛwɔ hɔ. Eti ya no apebi, baabi a ɛtɔn pan no, titire ni supermarkets no, shops ahodoɔ ni nyinaa wura mu ase mepɛ Angel Bakery. Deɛ sanmra ne pan no show no. Abafo nsa no, ɛno abi na mepɛ yi. Ebi ni hɔ a ɛntɔ. Frɛ 0594 114 719 0594 114 719 and 0570 833 450 na Angel Bakery Original pano show omwajo so adishmaima yɛto nkra yi aba yɛba pɛ ɛne Ghana ɛbɛto so ama. Aha! Yesu dem power battery. Ye dem baby. Yesu dem power battery. And the battery mu opemu na nkasa bedu Ghana o. Eye chloride exide battery. Ye pena chloride exide battery. Papa ya shoda ya ma ka bia usu we bibre mu ha no. Esie na so Ghana. Bro ni say sole distributor. Enti wo kan kitwa ni akese nyina. Motors, generators, and machine bia. Wo here battery ja wom bia ma no. Chloride exide battery. Ebe sort you out afebo. So pe ba ko anadu don petu a. Bra Yesu dem power battery asweye. Ye wa boso kan. Aye kan street. Awo GCB yard nuemu. Frey 0571 628 888. And 0244 666857. And 0244 798 445. Chloride exide battery. Jawom. Kojo, na say life caregivers. What more services near come sa? Life caregivers. Woman that's for no abema professional service. I'm watching my own. I tell you. Me father ko share say e man nemu buye. E koda hospital kakra. Na na kase obefia. Ye benya obi amana to aso ahye no. E na me frɛ life caregivers. Anche ne wono ma won nurse ba ko ba fie. E be hye no be miamia ni kuro. Kire say akrokro pa. Ase wono akasa ne ma. Won wa badaye bia. Sesi an ho ato no. Me kowo hospital. But 3 days later, e na ye yi mi ba fie. Still na me nurse near obe guide me kakra enti me friend life caregivers sesia na o ma won professional nurse for no ba kwa be fie abehwe me ne mabofra no kama anya no nko a obi akoye operation aba e wo so sanya professional nurse na wo hwe no obi o diabetes e kwan kra obesode afa ni nduro eni da didiem na e bi so a na wo ye nurse wo wie nursing training college ana wo ye retired nurse senso wo ye active nurse but wo ye part time ana say bia wo taye free kakra for life caregivers na wo mo adwuma 050 4030 008 and 059 709 7011. Life caregivers. What Tima say? Obakus. Wouldn't say Obra Panyin and Yasimi, and no, I had to me uncle. Yeah, bono, obey it. Confanco, assemble move. Bibi power. Me de sebi ya bema no ni makasa. Unse na nse ya no waka ni sisi ya ni sisi ya. Enye ni sisi. Bibi pa. Ene ekoso. Me nua bema no na hoodin asa. Omware fofo nse na ntesa. Se sei ahoodin ni ho. Ena madam for one kan tell me. Na se na die we die ya asem ketu abi. Eni owo mu abi aboa no. Na me waka kire me se sei die enkoyie. Eni na tiefo. Obi entie die me kan yi. Ba ma duru biribi a esesa wo ye ho aduru. Die ma ni die ba no yira wade mu no. Sate kwa. Ba ma bi entie ni ye. Emuaya ne ye simple kra. Adrubi was cement herbal shop. Asokore mampon. Your friend cement vital herbal mixture. Ni nsu ho, ne topa yeso ho. Na sadre mema nyina fra na gan. Sadre fra na gan. Ba ma de wo ya ne sa wo benom. Adru no ba ye dwuma bi ma. Me se ba ma no adru fra na gan ya. Enya na na dwubia. Wona yiri twisodoku. E wo dem. Mema adru fra na gan no eni hammo. Wo de ya ne sa wo benom. Sa ba ma no ma gan na ba ma panyini ma no homo ne so a. Odi agro ma oba bo ne nsema no. Ba ma wutie me sa gan wo ho a. Entra ho mo ani mu wiase. Minua no ma gan na dijuma no magan na kejagum sa wo pa memedru afa na gan bi ato e bi wa sokoro mampon cement herbal shop afa ko Fox FM a benya bi ato ene mia eto bibiduro ni abrofo dodo no a sa wo pa dodo atu a kodani farmer Colinac Misty Epidank na ne dodo pa wo cement herbal clinic e wa sokoro mampon cement herbal clinic e wa sokoro mampon e kwa na e ko tech no se dware sa e fie to so no a fresa number si 0240 616061 ana 0205 573555. Mema dre friend again. Mema woni mfie du nwotwe entumi numbi. Ma, and the president for no mobile school mu ho. Ane, omo try acquire ye befa so. E dey twe yese. Ti se se na we try me na. 25 years near Pepsodent air tray and choir. You be first to the yese. Sanya we ni achi. Na was surprise be ma. Pepsodent for front abano. I want maximum cavity protection. Assign balls se ho ban. E man ye 10 times stronger. Calcium ni fluoride the woman ne kotia mo be away sim. Na try say. To kan kiti bia. E
beda misimu. Intimate me asresa. Ane me doba. Enti yenkoso wenchiese. Anopani enyumrebia. Yenkoso ansre. For every small matters, Ghana Dental Association, a deep Pepsodent One dance here. Enti kosho be a benwo. Na kojo wodie. Ubetimi from a customer care center. Our toll-free number way so 0800 200 030. Pepsodent. Every small matters. FDA ati etwedie nkratu. Hey, Boga, net is saying the person may top Pepsodent cavity fighter. Nanso, Mr. soon. Oh, into say no benedy. Obetumi mama kesi no ba. Unim se media. Echire metua. And let the credit be any ho. Menton yama bebre no pay. So one is scout better kesi na. I didn't know 120 no be. 120 gram pack wo ho. Ane Pepsodent the 120 gram pack aba. Pepsodent the new Pepsodent cavity fighter. I want 120 gram pack size mo ba. Efo na ho anika. Ko shop e benwo na jiwo de. Se de bia ho hia. FDA ajesankrato yi atum. Kwekwe tukwayo oko USA enrankwa enam World Recruit Travel Consult ada womenti kwekwa fly ma woni nyadin se wo pese wo tukwan kwa ma no ne koye adwuma ene ko World Recruit Travel Consult say ye work employer factory offer wo ho care assistance wo ho poultry farm wo ho shopping mall food packaging so wo ho say ye Dubai na wo pese wo kwa enjuma bebre ne apake twen wo visit visa to all countries ebiti say USA Canada Australia Turkey UK any Europe a school free we dia munsempa ye wo school applications eko Canada USA UK Australia empose wo pe passport birth certificate anase akwantu nkrata sembiara ebiti say travel insurance hotel tickets World Recruit Travel Consult best sorted Fisher World Recruit Travel Consult trakwan ewo Madina Maye Hot for 0538 104 757 and 0556 779 655 World Recruit Travel Consult Yedemufwa na mirika ye ya me say na nsanse de kodwo ho na ma ye me de mirika kopese me na fofora bedware no me de semna wo do pie adware no nanso de atia na tie na woso guardian ahwe wo tete guardian semna kokko no ana ane Unilever Ghana champion carbolic semna yi a dodo no afa ne guardian no ebo ho na mani ban fi nyare wa ho sese mpo de ya sesa ne din na ko live boy carbolic soap sa na ya semna dada no ade ane ne din pe na asesa ebo adwuma pepepe na menye bia towai ubenya live boy carbolic samna to e wudwomo anastos ahoduro mu ene midimirike ekoto bi wo na shop wa basesia live boy carbolic soap ye guardian samna dada noa ye chinidi what is a champion carbolic samna no say your friend live boy carbolic ana samna kwakwa Ghana fo ni ji ho no say your friend live boy carbolic enye din foforo nanso adaso bo honamani bayan kasa afri mu a ema honamani nyarewa enti bodawro na kwaje live boy carbolic samna ene ya FDA aji adwade nkrato yatu ya mwatena si top radio 103.1 so nie we ye ne Ghana ne egusu ede sumu akasime aduni ye so na yentro so nkonsem fufuro mo ene de mumunim na no ye later na no ye bampo ono ordering mpana na ni kunu dada tony later ko asimdibia senka court no henu monica America dollar no pepe ba ko achiripo enum na aseni na wiye no na no ye later sabi mpani si adeka na hohoro ba kwase ni so court ni mom atwa no ho abo ono na oye bampo no ka 5000 Ghana cedis kane no opepe aduonum se wabese court ne mmere na sem wo de baaye no na agina so bia enim entinasem no omo abo atu agu eni asan bonika sidi mpem enum na Accra High Court ne kwa asetena ne na wo mo eye se asem wo ebere bi atwa mu so afo na ohwe nkwadaa ne amansan ye die suo na oye bampo ado ade betu wo mo anim se wo mo nka emfentia ni kunu dada atone later na fe wo mo nhwe emfa sika America dollar na opepe ba ko achiri ponum entwa nani achi se ono ni ja ware ansan wo mbeji aware emu nsem keka bi omugya wieye emu animgu asesem ya wodi agu ono na oye bampo ado no court no hwe na onye says ke mfama no enti April fosio danimone da na to so aduonum afiye mu na oye bampo ado edina semi koto court no animum na ne nyina mu no na Justice Reverend oye nyamesofo prekopekra Joseph Owusu Adu Ajman on wotena adwamum na ono ankasa ede atemu no eba no se asem no ya na oye bampo ado de betru wo mu animu se lawyer Tony later gu ne hu fi ni ade enti
Odosa na ato adapa na watwa na dapa ma aboro so agu ne ho fi nti ebe ya yanji sikapudu ente se mfama no asem no we nya dance papa bi amfa nta ato report no kan se sa na tie dia ene na omo makwan ama we liter 20 liter mom ono nso de ne mu ayaba ene dua yi a se na anu fi adebo mo amane so de bekwa akohwe se wasama ami ameba ema me boss anyum no wasami ami asama me na meba wasama ye oboni asama me na meba on sa anyum no enu kra ka eku na eja eku ne boy eja eku ni ka eku ya na mi hunu kukukro enu o boss anyum no enti me boma lawyer 20 later no de court ho ne okoduru ho anu se judge na no yesu asama ami a enu nti no mabai me nso we na me wo enti ekowi ase na kire se na we bampo ado na sem no nsuo bia nyina mu papa enti eno emu ena obo ne ka sidi mpem no enum na 20 liter crowd ye na osinka o omo ne ka sidi mpem aduo no 20,000 ena na no ye eye ya na court no enso de na no tu mu bie no so ewrei mo de mo mani ntua 1,000 bi ansa na ekire no 4,000 no aka no de aba 85,000 ena ye genom ya kire se ni nyina eye wo mo aware a emu manso sem ni ade bi be ba ya ma ware afin 1991 ton aware na efe kama ma twotwo wuro ne baaye afi ko wiase a 2019 mu a omusi ye ja aware ena omugu aware no afi de na no e bampo ado no so ope $1.5 million ayeyi yento aso yen consent from na no memene dawe wo se mu esi kumase abonten so amakom kwanta hwa ane nkani a kire kwan yi so na adum o kodwan kansan lewen a country called Ghana na mu afedie nkwanhia weremfo bi ekoto no nya asem keto asa ne nkwanhia ni mu ne nam so ama be mu baako emfie miensa no wadie ono nkwanhia no okonya ne nkwanhia wo mu bi okohia sa nkwanhia ni bi ya woni wo papa Jacob Kofi Ampoma ena sa bre na omo nso eto omo ka mu a lewen ka yi ko wo so wo mu nti sa bre di akwada no ono nso afiri mu animu no ode ne kokonfo no che emu okogina ne so na anye yie ya kire sa akwada no afiri mu na wo mu ane gina ho no hwe se de nkwanhia sia no se lewen di America moroso na di America na no hyedodo ena kire se ema sa nkwanhia no bae nti lewen nkwanhia wonya ye no se akwada ba akomfie miensa ena wafiri mu a ne dini ede nana yawo nana yawo ye ma demiri fadue ni amane hunu o papa Jacob Kofi Ampoma nso ye ma ne hyedene yentro so na yenko ensemfufuro mu ya wutie Ghana ewo Top Radio 103.1 so Alexander Kwam na fenyo marking na ene waboa papa amaniduafo bese ahanu ene wo mo mpanimfo besa hasa waboa ama brebuom kokrami hepatitis wo mo ayemu ayarhwe emu hwehwemu dia ma wo dia friend health screening yi ebidi ama wo mo ama wo mo ani age papa na Alexander Fanyoma kin wo kire se me de to so aduonu nsu yi no wono dia ofan se eye brebuom kokram eda eno nti no de call ye okoye sa ayeyi ede ma eniduafo ne wo mo empanimfo yi na owie yenso amana nso hwa ene osan to wo mo pono ma aduane mu aduane wo mo adidi ama nya ni giketwa kra o owie ya na okofa TV ye de tie down ho ibi 50 inch pa kese ene wo de bre wo mo se monye modani duafie de ne nso bibini am nso motumi ahwebi de niema epi so na owie ya pe ena mensini kwankyerefo ya ono esi abani mu ewo efutu mpasua no eso efutu mensini mu ono Alhaji Kasim Zubairu ono ekasaye na muma yentie se ono gina mu je niema efri Alexander Kwam na afenyo marking ho no de ode tu wo mu animu ewo ho obaka inmates another onyi inmates for na wo be di birthday nti osefefe de nde ye baba ha ye ba nso a ye lanche ne foundation a oye afibia yankopon o ma na afibia ka na afi ho a ye baba oye Winneba local prisons na ye inmates ya be celebrate nti mo mi de ye de nyama assault na ye de brown ye de TV ye de nziban a wa ye
and drinks assorted na yɛda abaha no toiletries wobɛhia dɛ wobɛsua nsane adwuma obi wɔ hɔ pɛ dɛ osua barbering obi pɛ dɛ osua tailoring nsane adwuma bi a wɔpɛ dɛ osua bi before wobɛpue aba no na sabi on san ka bed in my society mate mu aka bia apart from one other bar or they becha willingly no dey gini a birthday no once waka we here there obey am on yet beto nanyim na enti we Alhaji Kasim Zubairu ona oye efutu bensini mu aban crash pendini na no akire no na project director no oda Mumbis Foundation no no ode wo mkoye no Israel Adoble nso ekasa ya o hye wo mu nyina nkran se modane duafie de nanso mapom de ne ho hia pa nti ono kasa wie ya pe na kwankyerefo penna be de akire ya wo no ehwe ne duafo no eso wo prisons weni ba ho enkrabata ne ADP Joseph Yankee ono nso ebo Alexander Kwamina afenwoma akin abaso papa se honorable waye de binsi da nyame nhyiraw Babia me can say Yakopon to prison. Nti because of say wanya ma wunia no wanya ayeden ama me. Nti ene hepatitis B screening SSR MP aye no. In fact ebobua papa because ohwa omo no krado no on say omo dabo ho na here and there. Nti so mo screen omo na say omo vaccine to omo a disease it say hepatitis B no. I think enye dey ema prison ha. Arishmaima na we ene de ekoso afei yenko amanone ensim na yede kwa aman mienu entem Singapore ena afei enyiresi Britain memo na asemu asie enya asem ketwa kura o se enyiresi man no wo mo anamusi ni bi ya kire se o Singapore memo British Council no Singapore ho wo mo enyiresi dihie bi a wo ho no mo na Singapore this year no or the Lee Kok-Keon ena wono ewo Singapore ho na wonim se wakwakwaji adamudie ame yedna kwatum abosome maako enan se onkoye adwumaden ena dwada yi a ena court ne kwa asetena kire se Lee Kok-Keon yasi wonkonkodem abosome maako enan na sika akwaje ye no Singapore fo $1 ni mo no $1 no empim wa ha ahasa $100,000 and $300 gwechira de ko America dollar ni mu a $1 no empim adioso $74,000 and a Lee Kok-Keon wakwaje ama nadwa da yawo ye dina sem hye na ye dine kwatumum na nhwehwemu no koso no ye dine kogina adaka mu no ye bisa Lee Kok-Keon se udi for wase me dibem me ni for da biara da no say he Lee Kok-Keon wagya damudie nte se wo wudi bem kwadu ne ensa kura ho yesan de iguso ama wo wagya damudie eno tia ye mra ye pese ye di sikata se hye ne proya no wotia na ogina no obo ntiri nkosa na o me se ye wo kwadu maako dumienu yesan de iguso na hwe ade ye wapene ho adamudie de ogine sen na wo no kura no wo mo hwe se ye mfa ne ntum emfie sen afedie na kire se wo mo hwe ana ha adwene kwadu dumienu de na o mso nkodam abosome no maako enan na wo se September ebonimu afimpimu ni dunai 2014 ekopim ogefo February no afi 2020 ni emfie bese nan ni atwamu yi ena Lee Kok-Keon yi wo mo de ne call British Council ho Singapore so onkoye adwuma enti just wa ye adwuma no ache no ko ye no wase media asase anyanwam medan bia ni sie mi wie enti ye kwanya mefa so amenya sika ena oye se ne obi di bibi ba obeji adamude kakra enti we no wase wo hwa na Lilian Hian wanu adi mfie aduonum wani o sanction wanu mfie aduonum yenu ena wo mo baaye se Lee Kok-Keon ye pe contract bio na umu aye no ze na mo contract ka se pintian asase da okwa mo mfa bibi kakra mra ehwa na Lilian Hian yi wanu ni o sanction no wo mo koboaboa $100,000 ya no ena wo mo de $300 say piece wo ena wo mo de koye edwom koye na Lee Kok-Keon wo so mchitwe si we dia me mi kwa akowie na we na nyire simane te ya pe no msi buei Lee Kok-Keon de waye nie ene ye wo ye bedu asem ena dwua da ya wo mo dina sem ama abosome nan Lee Kok-Keon ye so nkodem ena Lilian Hian no nso ye dina ka ho bi
ɛna on senhyɛn no nso yɛde na senhyɛn hɔ ewie adehman ma wei ani die asie yɛ akyerɛ sɛ ama no ne nsɛm a yɛde brɛ mu kasie ne nyina wie die kwabena nso adwuma ade o ma me nkɔ je bi pa de eze kwabena hu ye o na nso e hu ye pa na me ase na de na ma me nso ye kra na ma ye yi kakra ba afina me ho ba ba wo mu a ba te be wampa me ampa e wo mu bekeje gum be ne kakra kakra o de judi kakra judi kwabena na ozi Singapore ni ne friends mesi ne hu abufu e me li konkyon no li konkyon no ye dey wonu ye British Council ya na musini wo Singapore ho na wo ye do ko ho wakoye adwuma afi 2014 no mo de ne ko ye 24 wa ye adwuma bedu 2020 na wo san tere mu ma say ye adwuma na say wono wo ko no ye de ne kosi sa di bre na no na ne dan bi e wo ho no wo ye na adwen so onwie ntino sa na tie di obegege nkofo sika na li konkron wakogege li hian esika obampo li hian na yi hian ni free hefa ono so free Singapore ho and order them there there on the British Council Singapore ho no wo mu akwa to say British for ebie office bi o Ghana ha na ye de Ghana ni asan to ano okay what you say e British for dia mom dia na mom Singapore ni no da no oh okay so what who said that o si Singapore mom ho no oni e o pekwan o be fa so awie ano ye ni hwan wono ni leak okron no ni okron akwa ni wabufuo o hwe ni di kro beje na wo leak okron akwaje $100,000 age $300 kra wa akire den ka fa no brɛ me na ba ko na de na no ho ba o senhyen no o mu ko pe contract wo leak okron no ho oh okay into contract no mo ko pe Lilian hian no wono no oni o senhyen no wo mu ko pe contract e wo leak okron no ho oh and wo je wo mu contract ayi oje wo mu bribe go for we bra nya sa na je say Ghana dey here bi nti ebi wo ho nso cash na hand back na ground here bi ano nti ni usi ni hwan leak okron nti o Ghana ha hwa nko free he leak okron de o Ghana ha no free anga wa hwa free he se bibisa Ghana ha de ye ntro sa din bi otiti say you sa ba ni so ni ali ele kaniye mpacho li ko li okay enfan ko ye ni okay edu ya ko free de ko free ba bia Ghana ha de sa na ono so o section no o section kra de o section so kra ko free he o section you know so kra sen ko free Ghana ba bia okay mate na Lilian hian de Masho musu be omo Ghana nko mo politicians meba kwabena no de mi ntwe njire reason pa bonfo